Sua. Today we are going to learn one sentence. How to say, can I have the bill? Or can I have the check in Khmer? If you would like to pay for something. Can I have the bill? Or can I have the check? In Khmer you can say, Som kết lùi. Som kết lùi. Som kết lùi. Another way you can say, Som kết lùi muoy. Som kết lùi muoy. Som kết lùi muoy. Lùi. Lùi to mean money. Lùi.